Assalamu alaikum all dear viewers and subscriber. I am engineer Bashar. Welcome my channel at last automation BD. Dear friend, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা TECO AP-300 PLC কিভাবে টু ফেজ টু কাউন্টিং ইনপুট হাই স্পিড রোটারি এনকোডারের মাধ্যমে কিভাবে আপনারা টু ফেজ টু কাউন্ট ইনপুট প্রোগ্রামিং করবেন সেই প্রোগ্রামটা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আমি যে এনকোডারটি ব্যবহার করছি কয়ো রোটারি এনকোডার, এই এনকোডারটি কানেকশন কিভাবে করবেন সেটি এখন দেখাবো। এখানে কয়ো রোটারি এনকোডার ডিভাইস পাওয়ার 0 volt, ব্লু ওয়্যার 0 volt and brown wire DC 2-4 volt use and shield ground and black wire connected output a connection PLC X1 PLC X0 black wire connected PLC X0 white wire connected PLC X1 connected sync and source PLC sync and source 0 volt connected coyo rotary encoder model TRD NH 500 1 revolution 500 pulse friend. So friend, two phase two counting input. Now I use C251 counting. So friend, প্রোগ্রামটি শুরু করার আগে প্লিজ আমার অ্যাটলাস অটোমেশন ভিডিও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে আপনারা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে দিন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে আপনারা পেতে পারেন। ফ্রেন্ড, আমরা যে কোনো মেশিন অটোমেশন কাজগুলো করে থাকি এবং অটোমেশন রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি এবং সার্ভিসিং করে থাকি। ফ্রেন্ড, আপনাদের ফ্যাক্টরিতে যদি অটোমেশন কোনো কাজ থাকে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ফ্রেন্ড, চলুন প্রোগ্রামটি স্টার্ট করি। তো ফ্রেন্ড, এখন দেখেন TECO আমার কাছে যে PLC আছে TECO AP-300 PLC ফ্রেন্ড। নাও এখানে আমি ওপেন সুইচ নিব। ওপেন সুইচ M8000 is the always on switch, always NO contact. Then counting high speed counter C252 and counting below C2000 C252 K2000 okay. And now open switch counting below C252 output Y1 output on counting counter reset proximity sensor X7 reset C252 now end program. Now compile this program and download write to current project to PLC. Yes. Okay. Now on monitoring the program. Okay. Partially reset all counting value is the reset. Now I move encoder move
Okay, output Y1 output is on. Y1 output is on. Now again reset. Reset. Now move again encoder forward rotation and reverse rotation, value minus, and forward rotation value positive, and reverse rotation value negative value. Now rotation forward rotation. Now reverse rotation, output on, off, forward rotation and reverse rotation, forward value increase, reverse rotation value decrease. Now reset sensor, proximity sensor, reset, counting value is reset. তো ফ্রেন্ড, আশা করি প্রোগ্রামটি বুঝতে পারছেন কিভাবে আপনারা 2 phase 2 কাউন্টিং প্রোগ্রামিং করবেন হাই স্পিড কাউন্টারের মাধ্যমে। ফ্রেন্ড, তো ফ্রেন্ড, যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিজিটর, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রেন্ড, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।